Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. નમસ્કાર મિત્રો, હું તમને ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રી તરફથી તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે અમે ગુજરાતના ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચામાં સસ્ટેનેબિલિટી અને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ઉપર ડિસ્કસ કરીશું. સો સસ્ટેનેબિલિટીનું મતલબ શું? આજે આખી દુનિયામાં આપણા બધાની ઈચ્છા એવી છે કે આપણને સાફ હવા મળે, સાફ પાણી મળે, આપણે એવી એન્વાયરમેન્ટમાં રહીએ કે જેની અંદર આપણી તબિયત ને આપણું મન બધું સારી રીતે રહે અને જેના લીધે આપણે સસ્ટેનેબલ ઇન્કમ જનરેટ કરી શકીએ. આજે અમારી જોડે જોઈન કરવાના છે શ્રી સમીર સિન્હા, જે સેવી ગ્રુપના એમડી અને સીઈઓ છે અને ઇન્ડિયન ગ્રીન બિલ્ડિંગ કાઉન્સિલના પાસ પ્રેસિડેન્ટ રહી ચૂક્યા છે. એમણે પોતે ઘણા બધા ગ્રીન બિલ્ડિંગ્સ બનાવ્યા છે અને ગ્રીન બિલ્ડિંગ્સ કઈ રીતે બનાવવા એનું એ કન્સલ્ટિંગ પણ કરે છે. અને આજે આપણે એમની જોડે ચર્ચા કરીશું કે સસ્ટેનેબિલિટીનું મતલબ શું છે અને તમે તમારા બિઝનેસને સસ્ટેનેબલ કઈ રીતે બનાવી શકો છો. સમીરભાઈ, ગુડ ઇવનિંગ. ગુડ ઇવનિંગ. વી વેલકમ યુ ટુ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. અમે ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં નવી એક ટોક સિરીઝ સ્ટાર્ટ કરી છે, ગુજરાતમાં ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચા. અને વી આર વેરી લકી કે તમે અમને આજે ટાઈમ આપ્યો આના માટે. આજનો ટોપિક છે સસ્ટેનેબિલિટી અને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ. કઈ રીતે આપણે એને આપણી લાઈફનો એક પાર્ટ બનાવી શકીએ, પોતાના જીવનમાં અને પોતાના બિઝનેસમાં એને કઈ રીતે ફોલો કરી શકીએ. અને ઘણી બધી ઇકોનોમિક ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પણ છે કે જે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટથી લોકો પોતાના બિઝનેસમાં આગળ વધારી શકે છે. તો એના માટે આપણે કઈ રીતે આગળ વધી શકીએ એની આપણે આજે વાત કરીશું. ચોક્કસ. સો પહેલો ક્વેશ્ચન જે અમારા બધા તરફથી છે તમારા માટે કે સસ્ટેનેબિલિટીનો મતલબ શું છે અને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટનો મતલબ શું છે? Okay, first of all, thank you Aditya for this wonderful opportunity. I think I must congratulate કે Gujarat Chamber of Commerce is doing an amazing thing. This is a wonderful idea and I think this will go a long way in creating an outreach for all your members. So, and thank you for thinking about me. આ ટોપિક ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલે બી છે બિકોઝ મોસ્ટ બિઝનેસીસ ઓલ્સો એ લોકોને કાં તો સમજણ નથી કે સસ્ટેનેબિલિટી શું છે, એન્ડ જો છે તો બી most people think it is something which they have to do when they become large, or they have to do because it is mandatory or because it is expensive, they don't want to do it. And I can tell you confidently that આ ત્રણેય વસ્તુ સાવ ખોટી છે. So first of all, let us talk about what is the meaning of sustainability. તમે જે કોઈ બી ધંધો કરતા હો, નાના મોટા, whether you are an MSME, whether you are a trader, whether you are a manufacturer, sustainable development and sustainability is part of your life and there is no avoiding it. એના વગર એ સિવાય કોઈ ડેવલપમેન્ટ પોસિબલ જ નથી આજની તારીખમાં. If I define it in the simplest form, sustainable way of practicing business or sustainable development is something that you do in sync with the environment. તમે જો એવો ધંધો કરો છો જેનાથી એન્વાયરમેન્ટ નુકસાન થાય છે તો યુ કેનોટ ડુ ઇટ. એ તમે એવો ધંધો કરતા હોય જેનાથી સોસાયટીને નુકસાન થાય, obviously you will not do it. So creating profit at any cost is not possible anymore. Earlier there was, if you looked at the world maybe even 2 decades ago, તો આપણે ધંધો કરતા હતા અને ધંધોમાં એક જ વસૂલ હતું કે પૈસા કમાવાના, પણ પૈસા at what cost nobody worried about. And my generation is probably the one that created that problem for all of you. But we have created a world where we used to value profits the most and we never worried about what is the impact of the profit that we are generating. So for us, for my generation at least, a dead tree was worth more than a live tree. Fortunately, I am very, very happy that tamari generation does not think like that. And that is why the future of this country and the future of the world is in much better shape today. આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કઈ રીતે કરીશું?
this is exactly why sustainability is becoming important, because now હવે જે બી ધંધો આપણે કરીશું, it will have to be with the environment, it will have to provide societal benefit, it will have to provide environmental benefit, and then we will have to make profit, and not at the cost of society and environment. So that is the basic definition of sustainability. Broadly, that is what it is. So our Prime Minister Shri Narendra Modi has set a very ambitious target કે 2070 સુધીમાં આપણે નેટ ઝીરો કાર્બન એમિશન્સથી થઈ જઈશું. તો તમને શું લાગે છે કે ત્યાં પહોંચવા માટે બધાને શું કરવું પડશે? First of all, Aditya, I must tell you કે ભારતની સરકાર is probably the most progressive government in the world today. I am telling this without bias, with lot of confidence. અમેરિકા કરતાં આપણે આગળ છીએ, યુરોપના અમુક દેશ આપણા કરતાં ઘણા આગળ છે in terms of environmental and sustainable development, but among the developing countries, I think India is leading the way in sustainable development. I'll tell you why. There is Niti Aayog has a big, huge drive called Mission Life, which G20 ma Prime Minister Modi has re-announced that with a mission. We are following that mission. Life is what? Life means lifestyle for the environment. Now that is an impact J Niti Aayog has come out with what the common man has to do. How have they to enhance their life in practicing sustainable living? Not just sustainable development, but sustainable living. So how can we conserve water? How can we look at the air in a way which is profitable for everybody? How can we conserve damage to Mother Earth? By doing little things in life, which we are going through. No country has done this. So that is a huge movement from the consumer point of view. Now let us look at the production point of non-sustainability or sustainable development. Today, SEBI mandates that it used to be 100 companies, now it is going to be 1,000 companies that are listed. Top 1,000 companies will have to be what they call BRSR compliant, right? Now BRSR essentially looks at ESG, environmental, social and governance. આ ત્રણેય ફેક્ટરમાં we will have to be sustainable, not just environment oriented, not just water, not just air, but in terms of equality, in terms of women empowerment, in terms of good practices. All of that will have to be done, which is what true sustainability is. It doesn't have to look at only the environmental part of it. તમે થોડું જે એસ અને જી જે તમે હમણાં કીધું કે સોશિયલ અને ગવર્નન્સ, એના ઉપર થોડુંક ઇલેબરેટ કરશો, કારણ કે જનરલી જ્યારે ESG એટલે એન્વાયરમેન્ટલ સસ્ટેનેબિલિટી ગોલ્સની વાત થતી હોય છે ત્યારે સોશિયલ અને ગવર્નન્સની એટલી વાત નથી થતી. કરેક્ટ. તો અમારા વ્યુઅર્સના બેનિફિટ માટે તમે એના પર થોડુંક વધારે ઇલેબરેટ કરી So that is true કે એની વાત નથી થતી. Though you have to think of it in this way. Carbon footprint શું છે? How we live is how we create a carbon footprint. Everything that we do. For example, the clothes that we wear. A pair of jeans, like I was telling you before, एक pair of jeans में 7,000 लीटर पानी consume થાય to make one pair of jeans. We never think about it like that. 7,000 liters is enough for a family for a year. Do we even think about કે કેટલું પાણી આપણે consume કરીએ છીએ to process one pair of jeans? How many pairs of jeans do we buy? You know, there was a time when all the big fashion houses used to come out with 4 seasons in a year. Fall, winter, spring, summer. હવે કેટલા થાય છે? Zara comes out with 52 seasons. Every week is a new line. Fast fashion. And we buy clothes without even thinking what happens to it. Discarded, goes into a landfill. And a landfill એટલે શું? It is essentially real estate. Somebody is occupying that land, it is becoming worthless. And in limited resources, it is having, if that is occupied by waste, that means we have to go keep further away, which increases our cost of living. So all of things is interconnected. So that involves society, that involves the environment, that involves governance, that involves our infrastructure. Everything is getting impacted. So you have to think about circularity, you have to think about society, you have to think about profit, you have to think about your carbon footprint, you have to think about employment, you have to think about women empowerment. All of that put together is ESG. And all of those are interrelated. And that is why this whole compliance, actually, if you think about it this way, UN has for the first time in decades come out with what is known as SDGs, Social Development Goals, right? And Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals, there are 117 categories, which if you look at that essentially can be divided into 3 areas: environmental, social and governance, which covers everything.
The other thing I was trying to make an important attention to is the government in India today is probably several steps ahead of us as businessmen. આપણે શું કરવાનું છે એ આપણને સરકાર મેન્ડેટરી કરી રહી છે. ઇફ આઈ ટેલ યુ ફ્રોમ અ રિયલ એસ્ટેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, આજે તમે જો ગુજરાતમાં GDCR ફોલો કરો, વિચ ઇઝ ધ બાયલોઝ ઓફ ગુજરાત, you cannot make a non-green building. STP is mandatory, grey water recycling is mandatory, recharge bore is mandatory, fly ash brick is mandatory. How do you make a non-green building? You have to actually make an extra effort and make it more expensive to make a non-green building today. You may or may not certify the building, but તમે building તો green જ બની રહ્યા છો, right? So you are consuming less energy, you're making a better air quality in the buildings, you're doing a better job of employing people. All of that is happening and you are doing the right thing. But the government is making it mandatory. So the Prime Minister, the goal that he has set is being tackled in multiple ways. One, like I said, the people are encouraged to participate in Mission Life, so they will lead a more sustainable life, so the carbon footprint comes down. Now they are regulating it from the industry point of view. Like I told you, SEBI is mandating that 1,000 companies do BRSR. હવે BRSRમાં સમજવાની વાત એ છે, આપણને એવું લાગે છે કે હું MSME છું કે નાનો ટ્રેડર છું એટલે મને BRSR અપ્લાય થતું નથી. Factually that is incorrect. What BRSR does is તમારે ESG compliant થવાનું છે. Like consider that you are a large manufacturer. When you say you have to be ESG compliant, you will have to do what is known as scope 1, scope 2 and scope 3 emissions you have to control. Scope 1, scope 2 is what you generate in terms of your as a manufacturer. Scope 3 is your entire supply chain. તમારા બધા વેન્ડર્સ, તમારા રો મટીરિયલ સપ્લાયર્સ, તમારા ટ્રેડર્સ, એ બધાને બી એનું બી કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ આપણે મોનિટર કરવું પડશે. Exactly, that goes to your carbon footprint of your product. How will you reduce it? So that means what? Everybody is going to get affected. So we will have to, whether we are small or large or insignificant, if you are going to be doing business, you will have to be sustainable, only then you will be able to do business. તો પછી આ સિનારીઓમાં પ્રોફિટની ડેફિનેશન શું હોવી જોઈએ? Very important point. So I'm very happy that you are asking this question, because profit can now only be, profit used to be your cost of production, your revenue minus your cost of production, right? Today the profit is defined as your societal profit, your environmental profit, and then your profit. If you are making profit at the cost of society or at the cost of environment, you will not be able to do business. Government won't let you do cost of environment. Society will not let you do business at the cost of society. Let us say, for example, તમે કોઈ પ્રોડક્ટ બનાવો છો જેના લીધે womenને impact થાય છે. In some way, the society, women of society get impacted, or the children get impacted. Do you think you can sell that product? Impossible, right? So you will have to look at the entire process. There were 4 or 5 key factors, which is known as the triple bottom line these days, which will have to be looked at. You will have to look at your factory processes. Your processes will have to be clean, they'll have to be sustainable, they'll have to be environmentally friendly. You'll have to have longevity in your product, right? Unless your product has longevity, it will lose charm. It will not be sustainable, it will not be durable. You will have to have circularity. Recycle થાય છે કે નથી થતું? Is the product truly circular? Are you able to cradle cycle કે તમે કરી શકો છો નથી? If you do that, you will get more value. Manufacturing miles, what is your carbon footprint? Where are you getting your raw material from? Is it within the state? Is it within the district? Can you find alternatives within that? It will be cheaper for you to do it and lesser carbon footprint, right? And the biggest factor is going to be company kindness. How is your perceived? How are you perceived as a business? Today, if you look at any annual report of any company, top 10 pages are talking about your sustainability report. What are you doing for the environment? What are you doing for the society? What are you doing for the forest? Right? Your numbers are the last few pages. And nobody looks at the numbers. Your story is what matters today. Right? Apple has just come out with a sustainability report. What a wonderful document they have produced. I'm sure a lot of you must have seen it. Have they come out with their financial data? Do you even look at Apple's financial data when you buy their shares? Right? It is the story that you sell. And your story has to make sense. It has to connect with people. So that is what his profit is today. It is a valuation game, right? So your profit doesn't matter. EBITDA is not important. Branding માં તમને help કરે. Branding માં બી help કરે છે. Branding માં એ જ help કરે છે. હવે that is more important than the kind of business that you do.
તો પછી જે આપણા એમએસએમઈ ઉદ્યોગના જે ઓનર્સ છે એ લોકો આને પોતાના બિઝનેસનો ભાગ કઈ રીતે બનાવી શકે? કારણ કે એમના બીજા ઘણા બધા ચેલેન્જીસ છે, બટ જે સસ્ટેનેબિલિટી છે કે ESG છે એને કન્સિડર કરીને એ લોકો પોતાનું બિઝનેસ કઈ રીતે પ્રોફિટેબલ અને ડિફરન્શિએટેડ બનાવી શકે? સો આદિત્ય, વી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વન થિંગ. આપણે ઓપન માઇન્ડસેટની જ જરૂર છે. બાકી કમ્પ્લાયન્સમાં કે ESG કે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટમાં એક્સ્ટ્રા ખર્ચો તો છે જ નહીં. પહેલી વાત, ઇટ ઇઝ નોટ એક્સપેન્સિવ ટુ બી સસ્ટેનેબલ. Actually, it is going to be impossible to be non-sustainable if you really want to do business in today's world, right? And people understand that, but people don't pay attention to it. A lot of times, what are the MSME, the mistake that we make as sometimes is the small manufacturers make is they don't document it. આપણે કરીએ છીએ પણ આપણે ડોક્યુમેન્ટ નથી કરતા. બિકોઝ ડોક્યુમેન્ટ નથી કરતા એટલે એનો એડવાન્ટેજ નથી લઈ શકતા. સો સમટાઇમ્સ અ મેટર ઓફ યોર પ્રોસેસીસ ઓર ગેટિંગ અ કન્સલ્ટન્ટ ઓન બોર્ડ હુ વિલ ગાઈડ યુ કે આને આ રીતે ડોક્યુમેન્ટ કરવું જોઈએ, આને આ સર્ટિફિકેશન લેવું જોઈએ, એનાથી આપણને આ એડવાન્ટેજ મળશે, વિચ વી ડોન્ટ હેવ અ વેલ્યુ ફોર. So that has to happen, and that is what I'm saying, this BRSR and the regulations will make it mandatory now, where you will have to document it. Secondly, it is about a lot of biggest problem is the awareness factor. So I think that is, I encourage that you have done this wonderful exercise, but you must take this forward and do probably seminars or sessions for your MSMEs and the smaller businesses to teach them about the awareness of sustainability and how easy or difficult it will be for them to actually become sustainable. And sustainability is not something like an ISO where you get a tick. Sustainability is a commitment that you make for life. And once you get on, there is no getting off that boat. It is a lifestyle. So once you are on that path, you will only keep going in the sustainable way. And then there's milestones to achieve. You can start with something and keep going higher. It will become impossible for you to now do business unless you are sustainable. તમે કોઈની જોડે કામ જ નહીં કરી શકો. If you look at, for example, if you're a vendor to a large company in Europe or in America, they mandate it. Because એ લોકોને આ કરવું જ નથી અને એ લોકોથી થાય એવું જ નથી. So who are going to be able to do it? Only us. તો પછી એવા ઇનોવેટિવ કોઈ બિઝનેસ મોડલ્સ ખરા જે તમે કોઈ તમારા જર્નીમાં જોયા હોય કે અમુક કંપનીઓ હોય, ભલે અહીંની હોય કે બહારની હોય, કે જેણે સસ્ટેનેબિલિટીને પોતાનો ગોલ બનાવીને પોતાની જાતે એટલું સારી રીતે ડિફરન્શિએટ કર્યું કે એના કસ્ટમર્સે એને અપ્રિશિએટ કરે છે અને એની જે બ્રાન્ડ વેલ્યુ છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ હોય? રિયલ એસ્ટેટમાં તો એના ઘણા એક્ઝામ્પલ્સ છે. વી આવરસેલ્સ આર વન ઓફ ધ પ્રાઇમ એક્ઝામ્પલ્સ વેર વી હેવ, like I said, અમે છેલ્લા almost for the last 2 decades, we have committed ourselves to build only green. We only build sustainable buildings. એનો એડવાન્ટેજ શું છે? I just want to take a minute more and tell you about what is the impact of this. Sustainable development advantage is not for the developer. It is for the developer, but it is more for the consumer. The biggest advantage of a sustainable building, for example, is the savings in energy, is a saving in the quality of air or the quality of water in that building. 30% energy saving થાય છે. હવે I'll tell you an example. For example, Shapat 5 is my building right next to where we are sitting right now. It's a 20-year, almost 15-16-year-old building. In a 1,000 square feet office, when we give them the electricity bill every month, we send a letter saying, this is what your electricity bill for this month is for air conditioning. This is what it would have been if it was a conventional building. And the saving is 35% today. It has gone from 8% 15 years ago to 35% today. Goes on increasing because the green envelope builds, air conditioned floors upar niche thai jaye, so the envelope becomes more effective. The chillers become more efficient because everybody is now, the building is becoming an ambient cool building. 35%. Now 35% means almost 8 to 12 rupees a square feet. If your rental is 60 rupees, 50, 60 rupees, and if you save 10 rupees just on air conditioning, it's a huge saving. It's a huge savings. It's not a huge saving, it's a huge advantage. You can actually get 70 rupees rental. Yes. If you market yourself well. Yes. Right? By virtue of doing what? By virtue of just being in a good building. So what happens is we look at the cost of a building, we look at the cost of production, we look at cost of manufacturing something, but we don't look at the value creation of that product. If your product is sustainable, if your building is sustainable, is the environment that you've created better for your occupants? Are they able to perform better in that occupant? Is their efficiency better? I'll give you a simple example. We have an office in a multinational company did a survey, this was before COVID, where they did a survey on
a 1-year survey in their office on the number of sick days taken by their employees. It was 80% lower in a green building versus a non-green building. એટલે કેટલું બીમાર પડે છે લોકો 80% lower number of sick days. Now imagine the impact on the bottom line in that company કે તમારે 80% less sick leave આપવાની, right? And your productivity goes up because you're spending more time in the office, right? Similarly, if your air quality is better, you go home happier every day, less fatigue, right? You're less tired, you are better, happier when you go home. When you come back next morning, you are more efficient. આ બધાની કોઈ વેલ્યુ જ નથી કરતા આપણે. Employee retention goes up, sense of belonging goes up, your efficiency goes up, your production goes up, your wellness goes down, so your health cost comes down. આની શું વેલ્યુ છે? So we are not able to quantify that, and I'm very happy to update કે અમે with the Indian Green Building Council and we are working with the Denmark Confederation of Industries અને અમે લોકો અત્યારે IIM અમદાવાદ અને સેપ્ટ યુનિવર્સિટી સાથે એક પ્રોજેક્ટ કરી રહ્યા છીએ where we are trying to quantify the impact of these intangible factors in a office environment, and we will be able to probably by the end of this year come out with a report which will have a quantified figure on what is the impact of a sustainable built environment on the efficiency of the company. આટલા રૂપિયાનો ફરક પડે છે. If we can qualify that, then you will know what is the impact on such. Similar research should be done in every line of business to really say કે સસ્ટેનેબિલિટીની વેલ્યુ આ છે. ક્લોઝિંગ રિમાર્ક્સમાં એક ઓન્ટરપ્રેનર છે જે આજે ગુજરાતમાં કાં તો એના ફેમિલી બિઝનેસમાં છે કે હવે ચાલુ કરવા જાય છે. તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ શેર કરી, બટ ઇન કન્ક્લુઝન તમે શું કહેશો? In conclusion, I feel that Gujarat માટે, Gujaratના businesses માટે, I think there are multiple opportunities. One, of course, that you have to be sustainable, like I said, to survive, to do business with others. Sustainability itself is a big opportunity, business opportunity. There could be sustainable products that we need to manufacture, from air to water to drainage to sanitation to construction technology to apps. Everything needs intervention. And the whole startup ecosystem, we should have a special focus on sustainable startup ecosystem in Gujarat, where a lot of new things can come up. So that itself is a big opportunity. Green consulting or sustainability consulting is another great opportunity for businesses because we need to spread so much awareness. બધાને આ કરવું પડશે પણ કોઈને ખબર નથી કઈ રીતે કરવાનું. So we need a lot of hand holding, we need a lot of knowledge sharing, we need best practices to be shared across platforms. So a lot of opportunity exists for organizations like Chamber as well as for independent members to explore these opportunities. There's a lot of opportunity for technology, for AI, for anything that you can think of. Everything has to be now dealing with sustainable. So opportunity તો ઘણી છે. In every domain there is there. તમારા પોતાના પ્રોસેસમાં how can you make it sustainable? That technology itself can be sold, right? So every process will need it. So I think there are tremendous opportunities. But the more we talk about it, the more we will engage with different manufacturers, traders, the more awareness we will create, and the more people will think out of the box on what are the innovative ways to be more sustainable. But there is no avoiding it. Thank you so much. My pleasure, Aditya. Thank you. અમને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું, ઘણું બધું શીખવા મળ્યું, અને આમાંથી ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ એવા છે કે જે ડિરેક્ટલી લોકો એના ઉપર એક્શન લઈ શકે અને એને પોતાના બિઝનેસીસમાં યુઝ કરી શકે. Thank you so much for your time. My pleasure entirely. Thank you, Aditya. Thank you. બાથરૂમ ડિસો, ઇટાલિયન ફર્નિચર, એક ખોખો ખર્ચો કયો આ ડાડો સુઠો. બેલ્જિયમ મિરર 50 લાખ ખર્ચો કયો આ ડાડો સુઠો. ઝુમર બખોકા ખર્ચો કયો આ ડાડો સુઠો. ઝુમર તટી પયો. पाइप अच्छा नहीं है, घर में खर्चो ए पाइप में कंजूसी. एस्ट्रल पाइप लगाओ, इंडिया का भरोसेमंद पाइप टाडो सुठो. નમસ્કાર ભાઈઓ અને બહેનો, ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા આયોજિત ગુજરાત ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચાનો આ એપિસોડ આપ સૌના માટે ખૂબ જ જ્ઞાનવર્ધક રહ્યો હશે. મિત્રો, આપ સૌ જાણો છો તેમ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ. વિકાસની આ હરણફાળમાં, વિકાસની આ યાત્રામાં ઘણા નાના મોટા પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા હોય છે.
ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી નાના મોટા વેપારીઓ તેમજ સરકાર વચ્ચેનો એક સેતુ છે, બ્રિજ છે. તે જવાબદારીના ભાગરૂપે ચેમ્બર દ્વારા વારંવાર સમાજના અગ્રણીઓ તેમજ કાયદાકીય નિષ્ણાતો દ્વારા માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવતું હોય છે અને યોગ્ય રજૂઆતો સરકારમાં કરવામાં આવતી હોય છે. અમને ચોક્કસ ખાતરી છે આ શ્રેણી દ્વારા આપને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળ્યું હશે, જે તમને તમારા વેપાર ઉદ્યોગમાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. મિત્રો, GCCI દ્વારા એક નોમિનલ મેમ્બરશિપ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. તે દ્વારા નાનામાં નાના વેપારીઓના સશક્તિકરણ માટે ચેમ્બર દ્વારા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા છે. આપ સૌને નમ્ર અપીલ છે કે આપ પણ સૌ નોમિનલ મેમ્બરશિપ દ્વારા ચેમ્બર સાથે જોડાઓ. સાથે સાથે GCCI દ્વારા એક હેલ્પ ડેસ્ક પણ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેનો ઈમેલ એડ્રેસ સ્ક્રીન પર અવેલેબલ છે. તેના દ્વારા આપ સૌ આપના પ્રશ્નો ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને મોકલી શકો છો. તેના યોગ્ય સમયસર ઉકેલ માટે અમે તત્પર છીએ. ફરીથી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત. જય હિન્દ. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.